В своих странствиях прачеты пришли к огромному озеру, которое казалось бескрайним, как океан. Невозмутимая гладь этого озера напоминала ум великой души, а живые существа, обитавшие в его водах, выглядели счастливыми и умиротворенными. Purport: the word Sasamudra means near the sea. Комментарий. Слово «самудра» значит «у моря». The reservoir of water was like a bay, for it was not very far from the sea. Озеро, которое увидели прачеты, было похоже на залив, так как находилось недалеко от моря. The word upa, meaning more or less, is used in many ways, as in the word upapati, which indicates a husband more or less, that is to say, a lover who is acting like a husband. Слово «упа», означающее что-то вроде, употребляется в разных случаях. Оно является, например, частью слова «упапати», которое означает что-то вроде мужа. Так называют любовника, выступающего в роли мужа. Upa also means greater, smaller, or nearer. Кроме того, «упа» может означать больше, меньше или ближе. Considering all these points, the reservoir of water, which was seen by the prachetas while they were traveling, was actually a large bay or lake. Отсюда можно заключить, что водоем, который прачеты увидели во время своих странствий, был большим заливом или озером. Unlike the sea or ocean, which has turbulent waves, this reservoir was very calm and quiet. В отличие от моря или океана с их вечно бурлящими волнами, этот водоем был очень тихим и спокойным. Indeed, the water was so clear that it seemed like the mind of some great soul. Его вода была чистой и прозрачной, как ум великой души. There may be many great souls, Gyanis, yogis, and bhaktas or pure devotees. Wait a minute. There may be many great souls. Gyanis, yogis, and bhaktas or pure devotees are also called great souls, but they are very rarely found. К категории великих душ относят гьяни, йогов и бхакт, чистых преданных Господа. Всех их называют великими душами, но чистые преданные Господа встречаются очень редко. One can find many great souls amongst yogis and gyanis, but a truly great soul, a pure devotee of the Lord who is fully surrendered to the Lord, is rarely found. Sa Mahatma Sudurlabhaha, Bhagavad Gita 7:19. Среди йогов и гьяни немало великих душ, но истинно великая душа, чистый преданный, во всем послушный Господу, встречается очень редко. Са Махатма Судурлабха, Бхагавад Гита 7:19. A devotee's mind is always calm, quiet, and desireless because he's always anya bilashita shunyam, having no desire other than to serve Krishna as his personal servant, friend, father, mother, or conjugal lover. Ум преданного неизменно тих, спокоен и свободен от желаний, потому что преданный всегда остается аньябхилашита шунням. Его единственное желание служить Кришне в качестве личного слуги, друга, отца, матери или возлюбленных. Due to his association with Krishna, devotee is always very calm and cool. Благодаря общению с Кришной преданный всегда спокоен и умиротворен. It is also significant that within that reservoir, all the aquatics were also very calm and quiet. Следует обратить внимание и на упоминание о том, что все обитатели этого водоема тоже были спокойными и умиротворенными.
because the disciples of a devotee have taken shelter of a great soul, they become very calm and quiet and are not agitated by the waves of the material world. Ученики преданного становятся спокойными и безмятежными, и их перестают тревожить волны материальной жизни, так как они приняли покровительство великой души. This material world is often described as an ocean of nescience. Материальный мир часто называют океаном неведения. In such an ocean, everything is agitated. В этом океане постоянно бушуют бури. The mind of a great devotee is also like an ocean or a very large lake because there is no agitation. Ум великого преданного тоже подобен океану или очень большому озеру, но он всегда остается спокойным. As stated in Bhagavad Gita 2:41, Vyavasayatmika buddhir ekeha kurunandana. Those who are fixed in the service of the Lord are not agitated by anything. В Бхагавад-гите 2.41 сказано: «Вьявасаятмика буддхири кеха курунандана», те, чьи помыслы сосредоточены на служении Господу, ничто не может вывести из равновесия. It is also stated in Bhagavad Gita 6:22, Yasmin stito nadukena gurunapi vichalyate. Even if he suffers from some reversals in life, a devotee is never agitated. Об этом же говорится в другом месте Бхагавад-гиты 6.22. Ясмин сито надуккена гурунапи вичалляте. С какими бы жизненными невзгодами не сталкивался преданный, он всегда остается невозмутимым. Therefore, whoever takes shelter of a great soul or a great devotee becomes pacified. Поэтому каждый, кто принял покровительство великой души, великого преданного, обретает покой и умиротворение. In the Chaitanya Charitamrita Madhya 1949, it is stated, Krishna Bhakta Nishkama Ataiva Shanta. A devotee of Lord Krishna is always peaceful because he has no desire, whereas the yogis, karmis, and jnanis have so many desires to fulfill. В Чайтанья Чаритамрите Мадхья 19.149 сказано: Кришна Бхакта Нишкама Атаева Шанта. Преданный Господа Кришны всегда умиротворен, ибо в отличие от йогов, кармы и гьяни не имеет желаний. One may argue that the devotees have desires, for they wish to go home back to Godhead, but such a desire does not agitate the mind. Нам могут возразить, сказав, что у преданных есть желание, они хотят вернуться домой, к Богу, но это желание не возбуждает ум преданного. Although he wishes to go back to Godhead, a devotee is satisfied in any condition of life. Хотя преданный хочет вернуться к Богу, он остается удовлетворенным при любых обстоятельствах. Consequently, the word mahan mana is used in this verse to indicate that the reservoir of water was as calm and quiet as the mind of great devotees. Таким образом, слово «махан манаха», употребленное в этом стихе, указывает на то, что увиденный прочитанный водоем был так же спокойный и тих, как ум великого преданного. Sa samudram upa vistirnam apasyan sumahat saraha mahan mana eva svachang prasana salila shayam. While traveling, the Prachetas happened to see a great reservoir of water which seemed almost as big as the ocean. The water of this lake was so calm and quiet that it seemed like the mind of a great soul. And its inhabitants, the aquatics, appeared very peaceful and happy to be under the protection of such a watery reservoir. Перевод текста еще раз. В своих странствиях прочеты пришли к огромному озеру, которое казалось бескрайним, как океан. Невозмутимая гладь этого озера напоминала ум великой души, а живые существа, обитавшие в его водах, выглядели счастливыми и умиротворенными.
So a devotee should concentrate on meditating on Krishna, remembering Krishna in all circumstances. Преданный должен сконцентрироваться, медитировать на Господа Кришну в любых обстоятельствах. Because Krishna is above and beyond the material creation. Потому что Кришна находится над и вне материального творения. Therefore, Krishna is the most stable. Поэтому Кришна наиболее стабилен, постоянен. And as he mentions in the 4 seed verses of the Bhagavad Gita, of the Srimad Bhagavatam, in the second canto, he existed before creation, the material creation. He exists during the material creation. And after the material creation is dissolved, he continues to exist. И как говорится также в Шримад Бхагаватам во 2 песне, Господь существовал до сотворения материального мира, существует сейчас, и также Он будет существовать после разрушения материального мира. That's why also in those verses it is stressed, the Lord is stressing to Brahma that Brahma should see him in all circumstances, at all times, in all places. И Господь, обращаясь к Брахме в этих стихах, подчеркивает то, что Брахма должен постоянно видеть его в любых обстоятельствах. Because Brahma was very concerned that in the work of creating the material universes, he would become agitated and affected by Maya. Потому что Брахма беспокоился о том, что в процессе творения материальной вселенной он может быть подвержен влиянию Майи. As Prabhupada says here in the beginning of the second paragraph, this material world is often described as an ocean of nescience. In such an ocean, everything is agitated. Как Шрила Прабхупада во 2 параграфе комментарии пишет, материальный мир часто называют океаном неведения, и в этом океане постоянно бушуют шторма. And we can see ourselves everywhere around us. There are disturbances taking place. И мы сами видим, что вокруг нас постоянно происходит беспокойство. Small disturbances on the level of individual relationships amongst family members and in society. Небольшие беспокойства, касаемые отношений между людьми, семьей, родственников и также в обществе. Also in animal society, insect society, we can see so many quarrels and fightings, agitations going on. И даже в обществе животных и насекомых мы также видим, беспокойство происходит. Происходят сражения между ними. And of course, sometimes there are bigger disturbances
riots and wars. И также большие беспокойства происходят, какие-то стычки, войны. Or big climatic disturbances. Также климатические большие происходят события беспокойства. Recently there has been heat waves in India. Heat waves. Yeah. Heat wave means very high temperature, up to almost 50 degrees in Delhi. Как недавно, например, в Индии, в Дели была большая жара, очень высокая температура. In Bangladesh and neighboring state to the north, in Bangladesh, West Bengal and Assam to the north, also huge flooding. В Бангладеше, в Западной Бенгалии, туда выше в Ассаме произошло наводнение. So people's lives are very disturbed by these climatic and social disturbances. И жизнь людей подверглась беспокойствам большим из этих климатических событий. And social disturbances also. И также происходит общественное беспокойство в жизни людей. So easy for people to become very agitated and even become crazy because of such disturbances. И очень легко людям подвергаются беспокойствам из-за всех этих событий и даже могут обезуметь. As Prabhupada says, there are three kinds of miseries: miseries caused by the mind and body, miseries caused by other living entities, and miseries caused by the environment. Как Шрила Прабхупада говорит, существует три типа беспокойств, страданий. Одни связаны происходят от тела и ума, вторые от разных живых существ, и третье от окружающей среды. And within each category, there are many, many, many subcategories. И в каждой из этих категорий есть множество подкатегорий. Almost unlimited subcategories. Практически некоторые из них бесконечны подвиды этих страданий. How many different kinds of diseases are there? Например, physical and mental. Сколько, например, разных видов болезней существует? Физических, ментальных. How many different kinds of arguments and disturbances are there amongst human beings? Conflicts. Сколько может происходить споров, конфликтов из-за разных причин в обществе, у людей, между людьми. And how many different kind of climatic disturbances are there also? А сколько видов климатических беспокойств, связанных с природой, также может быть. So that's why Prabhupada is saying here, everything is agitated in the material world, in the ocean of material existence. Поэтому здесь Шрила Прабхупада говорит, в материальном творении постоянно происходит беспокойство. It's an ocean of nescience. Это океан неведения. And the living entities who are being churned around and tossed around by these waves of material existence, they are very, very agitated themselves. И живые существа, которые находятся, которые постоянно гонимы этими волнами в этом океане,
Они постоянно в беспокойстве. So the solution is to connect oneself to the higher power of the Supreme Lord, Krishna. И какое решение проблем? Соединить себя с высшей силой Верховного Господа, с Кришной. So this is done via the process of bhakti yoga. И это делается посредством бхакти-йоги. That is what our teachers and our acharyas, our scriptures and our acharyas are teaching. Этому учат наши учителя, ачарьи, священные писания. How persons living in the material world can transcend the waves of material existence. Как, живя в материальном мире, можно не соприкасаться с материальными беспокойствами, с волнами в этом океане. Prabhupada gave example of the lotus flower. Прабхупада приводит пример с цветком лотоса. That the lotus flower is resting on the surface of the water. Цветок лотоса находится на поверхности воды. Sometimes the water level rises, sometimes it falls, but the lotus flower doesn't get wet. Иногда поднимается вода, иногда опускается, но цветок лотоса никогда не смачивается водой. So in the same way, a person seriously practicing bhakti yoga, he is living or maybe living in the material world and surrounded by these changing conditions, but he remains peaceful and calm. И человек, который серьезно практикует бхакти-йогу и живет в этом материальном мире среди волн беспокойств, он все же может оставаться спокойным и умиротворенным. Prabhupada said here that great souls are rare. И Прабхупада здесь также говорит о том, что великие души редки. The majority of the living entities are, their consciousness is on the material platform, so they're very agitated. В основном ум людей находится на материальной платформе, поэтому они обеспокоены. But bahunam janmanam ante gyanavam man prapadyate vasudeva sarvamiti sama hatma sadurlabaha. After many lifetimes, one who is in knowledge surrenders to Krishna, and that soul is a very rare soul. В Бхагавад-гите говорится, что пройдя множество рождений, человек приходит к пониманию и предается Господу, но такие души встречаются очень редко. But the devotees of the Lord, they feel great peace and great benefit from practice of Krishna consciousness. И преданные Господа, они чувствуют огромное благо, чувствуют умиротворение от практики бхакти-йоги. So they like to share that happiness with others. И они хотят поделиться этим счастьем с другими. Therefore, often the devotees will perform austerities in order to distribute Krishna consciousness. И поэтому преданные часто совершают аскезы, чтобы распространить это движение сознания Кришны. So the process doesn't mean that one runs away
from events in this world. Сам процесс, эта практика, не значит, что надо убегать от событий, происходящих в этом мире. As Mayavadis, some of them tried to go to the Himalayas, live in a cave, and escape from reality by trying to merge into Brahman. Как некоторые майявади уходят в Гималаи, прячутся в пещерах, пытаются раствориться в Брахмане, чтобы избежать этой материальной действительности. Or the Buddhists, they try to give up their existence in merging, or not merging, but entering nirvana. Или буддисты совсем хотят прекратить существование, войдя в нирвану. So the Mayavadis and the Buddhists, they consider that, they understand, as we've been discussing, that the material world is full of miseries. Майявади, буддисты, как мы здесь обсуждаем, они также понимают, что материальный мир полон страданий. But they believe that misery is caused by activity. Но они убеждены в том, что эти страдания возникают из-за деятельности. Activity is a product of desire. А деятельность – это продукт желания. So if they believe if they stop desiring, then they can also stop acting. И они верят в то, что если они прекратят желать, они также прекратят действовать. And in this way, they can become free from karmic reaction, И так они освободятся от кармических реакций, free from suffering. освободятся от страданий. And Prabhupada mentions how the impersonalists give an example of a clay water pot. И Шрила Прабхупада приводит пример, который часто приводят имперсоналисты с пустым сосудом глиняным. That when the water pot is empty and you hit it with a stick, it makes noise, but when it's full, you hit it with a stick, there isn't any noise. Они говорят, что когда этот сосуд глиняный пустой, если по нему бить, он производит звук, но когда этот сосуд полон водой, если по нему ударять, он не издает звуков. So that they say that when a person is in material consciousness, then he's very busy, he's talking, he's acting, but when he becomes realized, he stops all activity and talking. Так они говорят, если человек в материальном сознании, он звенит, он постоянно говорит, действует, но когда человек полон духовного развития, он прекращает звучать, прекращает деятельность, разговоры. But Prabhupada said this example is not valid. Но Прабхупада говорит, этот пример неправильный. Because a living entity is not a static object like a water pot. Потому что живые существа не являются статичным объектом, как этот глиняный сосуд. A living entity is dynamic and energetic and active by nature. Живое существо активный, энергичный, постоянно в действии по своей природе. And therefore, one has to learn the process of proper action. Поэтому надо научиться правильному действию, как действовать правильно. As Krishna says, one cannot cease activity even for a moment. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что человек не может прекратить действовать даже на мгновение. So then
but there is some minute choice how we are going to act. Но есть небольшой выбор, как мы будем действовать. Sometimes there's discussion or the question is raised, is everything predestined or do we have some choice? Иногда возникает вопрос, все ли предрешено или у нас есть выбор. But both factors are there. Но и так можно сказать. Происходит. Because many things are predestined in the sense that, you know, we take birth in a certain kind of body, in a certain country, in a certain family, in a certain society. So these factors are very powerful in shaping our desires and actions. То, что предрешено, мы рождаемся в определенном теле, в определенном семье, обществе, и это, конечно, во многом определяет наши желания и деятельность. But on the other hand, we do have some leeway or some room to choose certain, you know, how we'll behave. Ну, и с другой стороны, у нас все равно есть какое-то пространство, в котором мы можем решать, как нам действовать. You know, someone may decide that he's going to go to the bar every day and drink so many alcoholic beverages. Один может решить, что будет ходить каждый день в бар и там выпивать алкоголь. And as a result, he'll sleep a lot and maybe he become aggressive. И в результате он будет долго находиться в состоянии сна, он может стать агрессивным. So he's in the mode of ignorance. То есть погрузиться в гуну невежества. Someone else is a vegetarian. He gets up early, he goes for daily exercise and leads a much more regulated life in a mode of goodness. Кто-то выбирает быть вегетарианцем, ему легко вставать утром, он активный сам по себе, делает какие-то делает упражнения и тоже живет в благости. So some people in this way, some living entities are generating good karma and some are generating bad karma. И таким образом одни создают хорошую карму, совершая определенные поступки, другие создают плохую карму. Well, action and goodness is better than passion and it's better than ignorance, and generating good karma is better than generating bad karma. И, конечно, создавать хорошую карму лучше, чем плохую. But still, both positions are temporary. Но так или иначе, эти оба положения, они временны. And one is within the cycle of birth and death and the cycle of karma constantly. И в любом случае человек будет оставаться в круговороте рождения, смерти, перерождений постоянно. So Bhakti Yoga or Krishna consciousness, he doesn't recommend stopping activity, but it recommends acting in service to Krishna, which is called akarma. It doesn't create karmic reaction. Поэтому бхакти-йога, сознание Кришны, не рекомендует прекращать деятельность, но рекомендует действовать в сознании Кришны, и деятельность это будет называться акарма, которая не создает кармы. And devotee's mind becomes connected to Krishna.
И ум преданных, он постоянно связан с Кришной. Now, because Krishna is beyond all the agitation of material existence, if one keeps one's mind and senses also connected to Krishna, then one is in a much more peaceful and stable condition. И поскольку Кришну не затрагивают никакие материальные беспокойства, точно так же и преданный занимает свой ум и чувство в служении Кришне, и он также становится умиротворен. So, of course, sometimes devotees might get agitated by something or other, but they have to practice controlling the mind and senses by constant, regular chanting of the holy names of Krishna. Конечно, преданный тоже может какие-то беспокойства испытывать, но он должен учиться контролировать свой ум, постоянно воспевая имена Господа. So the chanting of the holy names is a very powerful kind of meditation. И воспевание святых имен Бога – это очень могущественный вид медитации. Because the holy names and Krishna are non-different. Потому что святое имя и сам Кришна не отличны. So this is a very central aspect of Bhakti Yoga, especially in Kali Yuga. И это центральная, фундаментальная деятельность бхакти-йоги, и особенно в Кали-югу. But there are other activities also are very important. Ну и другая деятельность также очень важна. Of course, hearing from the scripture is very important because it educates us about Krishna and how to develop relationship with Krishna. Слушать священное писание тоже очень важно, потому что там мы обучаемся, как общаться, как развивать отношения с Кришной. And part of that is developing relationships with great souls, with Mahatmas. И также мы посредством этого развиваем отношения с великими преданными, с махатмами. Just like here, Prabhupada says, because in the last sentence of the first paragraph, because the disciples of a devotee have taken shelter of a great soul, they become very calm and quiet and are not agitated by the waves of the material world. Как здесь комментарий Шрилы Прабхупады также говорит, что преданные постоянно ученики становятся спокойными, безмятежными, ученики преданного, и их перестают тревожить волны материальной жизни, так как они приняли покровительство великой души. So, developing our relationship with Guru and Krishna is also assisted by developing relationships with other devotees. И развивать отношения с гуру и с Кришной также этому помогает развитие отношений с другими преданными. One should keep the association of devotees. This helps to enliven one and to spiritualize one's consciousness. Развивать отношения с другими преданными, это позволяет человеку постоянно быть вдохновленным и развивать отношения, и одухотворить сознание, отношения развивать с Кришной также. So the Prachetas here, they saw this lake, which seemed very clear and very peaceful, like the mind of a great soul. Итак, прачеты пришли к этому озеру и увидели спокойным озеро, которое сравнивается с спокойным умом великого
души. And the aquatics who lived in that lake were also very peaceful and happy because they had the protection of that lake. И также обитатели этого озера также были счастливы и спокойны, поскольку приняли прибежище у этого озера. So in the same way, those who take shelter of the great Vaishnavas and follow their instructions, apply them in their lives, they also become peaceful and happy. И также тот, кто принимает прибежище великого Вайшнава, следует его наставлениям и применяет их в жизни, также становится умиротворенным и счастливым. And by following those instructions, by following the Bhakti Yoga process, they become nishta, they become fixed up on the spiritual platform. И следуя этим наставлениям, преданный становится ништа, он становится зафиксированным, стабильным на этой духовной платформе. So again the verse, sa samudram upa vistirnam apasyan sumahat saraha mahan mana eva svachang prasana salilashayam. While traveling, the Prachetas happened to see a great reservoir of water which seemed almost as big as the ocean. The water of this lake was so calm and quiet that it seemed like the mind of a great soul, and its inhabitants, the aquatics, appeared very peaceful and happy to be under the protection of such a watery reservoir. Еще раз прочитаем перевод текста. В своих странствиях прачеты пришли к огромному озеру, которое казалось бескрайним, как океан. Невозмутимая гладь этого озера напоминала ум великой души, а живые существа, обитавшие в его водах, выглядели счастливыми и умиротворенными. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question, comment? Пожалуйста, вопросы или дополнения From the great souls. от великих душ, собравшихся. Yes, Kamalkar. Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. Спасибо большое, дорогие преданные. Да, вот у меня два вопроса, два момента хотел вас спросить. Вот здесь в тексте упоминается три категории, сравниваются. Есть великие души, есть великие преданные и есть чистые преданные. Вот мы можем определить и как бы иерархию, и точное определение, и если возможно, какие-то известные примеры дать. Вот. Есть великие души. Потому что, с другой стороны, Прабхупада говорит, что по-настоящему великие души только преданные. Почему тогда непреданных гьяни, йогов тоже называют великие души? И ведь и Прабхупада сам пишет, что по-настоящему великая душа не имеет желаний, а в отличие от других категорий, получается, что гьяны и йоги имеют желание, но почему их называют великие души? Вот это все разобрать, если можно. Это один вопрос. So it is said that Mahatma means pure devotee, one who does not have any desires. But then why that Jnani yogi who have desires, they are called great souls, Mahatmas as well? Why is it so? Well, Gyanis, yogis, they are following a process of self-discipline. They're following a process of meditation. So they're, they're distinct from the ordinary materialists or karmis. Гьяни-йоги, они отличаются от обычных материалистов и карми, потому что следуют процессу, они следуют самодисциплине, следуют медитации, практике духовной. And
generally they're meditating on Brahman, which is an aspect of the Supreme. И они медитируют на Брахман, который является также аспектом Господа. So they are considered as a kind of great soul. Поэтому они также считаются что-то вроде великих душ. I mean, we find those categorizations in a different verses in the Bhagavatam, like akama, sarva kama va, moksha kama udaradi. Whether one is free of material desires, that's devotees. Sarva kama is a materialist, and moksha kama is Gyani who wants liberation. But it, of course, recommends it better for them all to follow the bhakti yoga process. But still, there is that distinction. Эти категории мы находим в Шримад Бхагаватам, что те, кто не имеет желания, это преданные, те, кто имеет желание, материалисты, или те, кто стремятся к освобождению. Есть такие категории, но советуется, чтобы все они приняли процесс бхакти-йоги и таким образом стали чисто свободными от желаний. And of course, devotees, as Prabhupada says here near the end of the second paragraph, he says that devotees have desires, but those desires are to serve Krishna, to go back to Godhead. Those are spiritual desires. И здесь Шрила Прабхупада в комментарии пишет также, что преданные имеют желание вернуться в духовный мир, но такое желание, это духовное желание, оно не с материальным желаниями не сравнивается. Those are the pure desires, and those desires are recommended. They're recommended as healthy. И такие желания чистые, и они рекомендуются, это здоровые желания. Whereas desires of the Gyanis to give up their individuality, they are not considered from the point of view of Krishna consciousness, they're not considered to be healthy desires. Ну, как желание гьяни избавиться от собственной индивидуальности, то с точки зрения бхакти-йоги, они не являются здоровыми желаниями. But still, they are in category of Mahatmas because they're trying to seriously practice some kind of spiritual life. Но они находятся в категории Махатм, потому что они также пытаются следовать той или иной духовной практике. But better than them are devotees. Но лучше их это преданные. And amongst devotees, of course, best are those who are unalloyed, pure devotees of Krishna. А среди преданных те, которые чистые, беспримесные преданные Господа, те высшие категории. So there are pure devotees and there are unalloyed pure devotees also. Есть чистые преданные и есть беспримесные чистые преданные также. Once Prabhupada referred to all the devotees of ISKCON as pure devotees. They're pure devotees because they're on the path of pure devotional service, following the footsteps of the unalloyed pure devotees. И Шрила Прабхупада иногда назвал всех чистыми преданными, всех преданных чистыми преданными, потому что они следуют по стопам беспримесных, чистых преданных. Anyone want to comment on this? Кто-то, может быть, еще добавит к этому что-то. Or you have a different questions? Those whose hands are up. Другие вопросы есть. Ну, я хотел еще спросить дальше. Вот можно ли сказать, что вот здесь сказано о беспокойствах, а есть еще
такое понятие страдания. Это идентичное, будем считать, или это разные вещи, беспокойство и страдания? So we read here about disturbances of material world. So disturbances and miseries, so the different categories or something, or that the same disturbances and miseries, or that is same or different. I would say there's a difference. I mean, generally, Bеспокойства is just some, mental agitation. Разница может быть, да, в том, что беспокойство это связано с ментальным возбуждением. Or some, minor kind of quarrel with some, family member or friend. Или какие-то незначительные конфликты между членами семьи, например. But stradani or suffering, that implies something, more difficult to tolerate. Но страдания это что-то более серьезное и более трудней выносить. So, suffering generally causes some mental disturbance. И страдания вызывают ментальные беспокойства. But in the case of devotees, they can better tolerate suffering because of Krishna consciousness. Но преданные им легче выносить страдания из-за того, что они в сознании Кришны. They're, say a devotee gets some incurable disease. Например, преданные, если страдают какой-то неизлечимой болезнью. If a devotee is very Krishna conscious, then, he just tolerates and it doesn't become very disturbed. То если преданные, погруженные в сознание Кришны находятся, то это не вызывает у него беспокойства, он может это терпеть, выносить. Okay, let's take from Ayodhya Dev. Ayodhya Dev Prabhu. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna. Question is that sometimes we may have too high an expectation of another devotee's ability to tolerate. That we may do something by our behavior that may upset another devotee, but we expect them to behave like a very highly advanced devotee. I was just wondering if you could comment on that. Иногда мы можем иметь какие-то завышенные ожидания от какого-то преданного, и потом видим его какие-то действия, поведение, которые не совпадают с нашими ожиданиями. Как можно это прокомментировать? Well, we, shouldn't demand too much expectation from another devotee. Мы не должны сильно требовать каких-то ожиданий больших от других преданных. Physician, cure thyself, as it said. Concentrate on improving our own spiritual standing and try to not disturb other devotees as much as we can. И скорее сконцентрироваться на улучшении самого себя и стараться не беспокоить других преданных, насколько возможно. Of course,
sometimes in the course of service, it may be necessary to, you know, put some pressure, especially if someone is a leader, you may have to put some pressure on others. Sometimes it's necessary, but you know, we should be sensitive to other devotees' situations as far as possible. И, конечно, в процессе служения, особенно если человек лидер, он может как-то давить на других. Вот. Это может такое происходить, и может быть даже и необходимость, но мы должны быть чувствительны к ситуации, к положению других преданных. I think if we, you know, concentrate on trying to be as Krishna conscious as possible ourselves, it will, Krishna will help us how to interact with other devotees in the best way and not be too demanding of other devotees. Если мы сами будем стараться как можно больше, более серьезно находиться в сознании Кришны, то Кришна поможет нам, подскажет, как действовать в общении с другими преданными и не ожидая как-то от них больших каких-то. Okay, next. Yes, thank you. Hare Krishna. Doyle Nitai. Харе Кришна, большое спасибо, Гуру Махарадж, за лекцию. Примите мои дандаваты и преданные тоже примите поклон. Вы приводили пример в лекции про, что преданный, он как лотос не смачивается, ну, как водой, и также материальная энергия, получается, на него не влияет. Но мы видим, в Шримад Бхагаватам есть такие истории, когда на великих личностей все-таки влияет как-то. One minute. Dharmaraj. Hare Krishna Maharaj. Okay, I'm just giving a class. I'll call you back shortly. Yes, Hare Krishna. Yes, sorry. Да, это приводится история с Господом Брахмой, третья песня Шримад Бхагаватам, ну, когда он как бы вроде бы как неправильно себя повел. И там Шрила Прабхупада говорит, нельзя считать, что Брахму этот поступок запятнал. И в то же время Прабхупада объясняет, что он не должен был так себя вести. Почему это иногда происходит и для чего? Если на великую личность не может повлиять материальная энергия, но так или иначе это происходит. Как это понять? Простите, пожалуйста. That example with the lotus flower, which is not touched by water, so devotees and Vaishnavas also are not influenced by material nature, but still we see examples, for example, with Brahma in third canto, where he was behaving not properly and was condemned by some also sages there. So Srila Prabhupada said, actually, this behavior, so he didn't, degrade actually because of that, but still it happened. So why does it happen sometimes that so great devotees sometimes influenced by this material energy, sometimes this happens to them, that their behavior sometimes not proper. Well, the material energy is one of Krishna's energies, so it's very, very, very powerful. Материальная энергия — это одна из энергий Кришны, поэтому она очень-очень могущественна. So, you know, it may happen, as we see, the examples are there, like you cited of Brahma. It can happen that, you know, that material energy sometimes bewilders
a great soul. И как в этом примере мы видим, что даже она может сбить с толку или повлиять на великих душ. But because they're great souls, they can overcome, you know, that it's like a minor event in a, you know, otherwise very flawless life or very Krishna conscious life. Но это на самом деле небольшое событие в всей его жизни сознания Кришны. So, you know, because it's Krishna's energy, it's powerful. That's why it can even affect a great soul. But a great soul, he realizes that, you know, that's a mistake, and he pushes forward on the path of Krishna consciousness. И поскольку эта энергия очень могущественна, она может повлиять на него, но он сразу осознает эту ошибку и продолжает с еще большим усилием дальше следовать практике сознания Кришны. Гуру Махарадж, можно уточнить, можно так понять, что эти истории с великими личностями происходят для того, чтобы показать, что только Кришна Ачюта непогрешимый, специально так устраивают, что только на Кришну не влияет материальная энергия, на остальных все-таки чуть-чуть влияет. Можно так понять? So these examples and stories like this, can we say that these examples are there for us to see or to understand that only Krishna is not influenced by material energy, but everybody, all others are subject to this fall down, but not only Krishna is Achyuta, only he's not influenced by material energy. Well, yes, ultimately we can take it like that. Ну да, в конечном итоге можно таким образом рассматривать. But, you know, the pure unalloyed devotees, they're very unlikely to get affected, but it could happen. It could happen by the arrangement of the Lord or by little inattention. Но да, с чистыми преданными также это не случается, но по устройству самого Господа это может произойти, или из-за какой-то ошибки это может произойти. Также. Okay, Hare Krishna.